চাউলও পোৱা নাই, টকাও পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। চৰকাৰে কোনো বস্তুই পোৱা নাই। মানুষ মাটি ধান রাখবো, এত করা লোন নিছি আমরা গরিব মানুষ। য'ত মানে এসাঁজ খাইছোঁ আৰু দুই সাঁজ নাই। With no buyers, these vegetables are now rotting in the fields, whereas the farmers are neck deep in debt. The only option for them that's left is to wait for relief measures from the government or to sell off their fields. Located at a distance of around 87 kilometers from Guwahati, Kharupetia is one of the biggest vegetable markets supplying to towns and cities across northeast India. However, due to the lockdown, a once bustling town is deserted. The farms that supply to the market have been hit the hardest. The lockdown was announced on the middle of harvest season. This resulted in destruction of crops as farmers were forced to stay indoors. During any calamity, it is the farmers who are among the first to fall in the line of fire. The same has also happened during the lockdown called to battle the pandemic COVID-19 virus. We are on our way to Kharupetia in Assam, which has one of the biggest vegetable markets in northeast. "55-year-old Abdul Aziz, a farmer in Bhutpukuri village, is a worried man. Majority of his crops have been destroyed, and now he is not sure how he will feed his family. No one came to buy due to the lockdown." মই শাক পাচলি কৰি থকা মানুহ, মোৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেইবিলাক মানুহে কৰে। মই কৰিছোঁ, যিবিলাক কৰিছোঁ এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। গোটেইবিলাক ফচি গ'ল বা বুঢ়া চৰা হৈ গ'ল, বেয়া হৈ গৈছে। এইবিলাক মই বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। মই কৰিছোঁ, মিঠালাও কৰিছোঁ, সেইটো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। কেৰেলা কৰিছোঁ, বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। জিকা কৰিছোঁ, বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। মৰিচ কৰিছোঁ, সেইটো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। মই একো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। এইবিলাক মই খেত কৰিছোঁ, গোটেইবিলাক খেত মোৰ বেয়া হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মিলি মোৰ 5-7 বিঘামান হ'ব আৰু। বেয়া পাৰে গোটাই হ'ল। জিকা মই কাটি মই গৰুক দিছোঁ, পেলাই দিছোঁ, এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। বহুত বিক্ৰী হয়। যোৱাবাৰ মই বহুত বিক্ৰী কৰিছোঁ। মই বিক্ৰী কৰিছোঁ, ঘৰ বনাইছোঁ, বেলেগ ঋণ চিন আছিলে এইবিলাক মাৰি দিছোঁ। খেত কৰাৰ সময়ত বহুত পইচা মই বেলেগৰ পৰা নিব লাগে, সেইটো মই মাৰি দিছোঁ। মই চলিছোঁ, এবছৰ মই চলি আহিলোঁ। এইবিলাক এতিয়া যে এনেকুৱা হ'ব সেইটো মই নাজানো। মইতো পইচা লৈছোঁই, দিমেই বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়াতো মই দিয়া নাই, দিয়া পোৱা নাই। Rahim Ali's crops were also destroyed. Due to the lockdown, he could not go out to spray pesticides. He has no option and will use whatever is left to feed the animals. আমি 5 বিঘা বেঙেনা খেতি কৰিছোঁ, দাৱাই মারতে পারি নাই, পচি গেছে। আমার বহুত লস। ভুল কৰিছোঁ 2 বিঘা, 3 লাখের উপৰত আমার লস আছে। সরকার কাছে অনুরোধ, সরকার কী করে ব্যাপারী দিয়ক, ব্যাপারী দিলে আমার বেচা কিনিটা হবো। ব্যাপারী আহা নাই, বেগনা টেগনা সব পচি গেল। এখনও আরও বিক্রি করতে পারবো, আরও 1-2 মাস বিক্রি করুন যাবো যদি ব্যাপারী আয় যা। 1-2 মাস হাতের সময় আছে। বহুত লস হয়েছে। 3 লাখ টাকা মাসের পর ধার লইছো, সুদের পর লইছো। নিয়ে এখানে এই বাগান খেতে 5 বিঘা করেছো, ভুল খেতে 2 বিঘা করেছো, টমেটো আছে,
মাটি বিক্রি করবার লাগবো, করে দিবার লাগবো না তো উপায় নাই, মানুষের তো না মানে লবই মহাজনের পয়সা ধরবই, দিবার লাগবো, কি করিম এখন, উপায় নাই। Animals feeding on heaps of rotting produce are a common sight in Kharupetia these days. Farmers like Raham are desperately trying to sell whatever they can salvage to nearby villages. Raham has decided to sell brinjal for 2 rupees a kilo, far from the rupees 20 to 30 it would get in the city market. Yet he does not have buyers. Most of the farmers here borrow money from either banks or private money lenders for growing the crops. These loans specially attract a huge interest. Amijul Hawk had borrowed about 31,000 rupees, expecting to pay it back after selling his crops. Since he has not been able to sell anything, he is caught in a debt trap. প্রায় 16 মাস হলো লোনটা নিয়েছিলাম 31,576 টাকা। আবাদ সাবাদ করে এই লোনটা আমরা মাসে মাসে 1700 করে কিস্তিটা দেই। এই গন্ডগোলে এনার এই লকডাউনে তো লোন সোনের কিস্তি নাকি মেসেজ দেয়, আমরা তো দিবার পাইতেছি না, নিজেই চলবার পাই না। কোনো সাবসিডি চালে কাট নাই, কোনো সরকারের কোনো অনুদান আমরা পাই না, আগর তো কোনো চারকি বারকি নাই। এই বাড়িঘর দেখুন না ভাঙ্গা চূড়া বাড়িঘর, যাই অল্প সময় কামাই করি, এটা পরিয়াল নিয়ে সময় খাবার পাই, সময় খাবার পাই না, খুব কষ্ট তো আগের দিনটা যা। খেতি বাতিও নষ্ট হয়ে গেছে গা, চলাফেরাটা বিরাট মুশকিল হয়ে গেছে গা। সরকার লকডাউন দিচ্ছে, এটা তো মাননীয় নাকি। সরকারের আইন না মানলে তো উপায় নাই। সরকারের আইন মতো যে আমরা চলাফেরা করতেছি, খুব কষ্ট হয়েছে। আমরা গরিব মানুষ, অল্প আবাদ করছিলাম, ঝিঙ্গা ক্ষেত, বাগুন সাগুন করছিলাম, এলে তো বেচা কিনে করার পাইলাম না। 4-5টা পরিয়াল, ছোটো ছোটো বাচ্চা, বেমার আজার আছে, নিজের খাওয়া দাওয়া আছে, কাপড় চোপড় আছে, এলে তো কিনবার পাই না। খুব কষ্টতে দিন আঙুরে গেতেছে। সরকার যদি কোনো অনুদান আঙুরে দেয়, তাই আমরা সুবিধা মতো চলবার পাবো, আর না যে তাহারাই কষ্টতে যাবো দিন। Due to the texture of soil, vegetable farming is the only feasible form of cultivation till summer. Few farmers think that shifting to rice cultivation may help them survive for the rest of the year. However, the process, starting from doing away with the present crops to planting new seeds, will take around 3 months' time. For most, it will take over a year for things to get back to normal. পুরা শেষ হয়েছে। Issues such as transportation, shortage of integrated pack houses, and a support system from the government is the need of the hour. Manoj Das, the managing director of Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, feels the need for a support system to bridge the gap between the farmers and the market. Biggest problem, I think, the now transportation bottleneck. Like they are held up at district borders, and also they are being harassed. Like even our vehicles were stopped at times near Rongia, then we had to use our connections to get it cleared. So, like for a small time vegetable trader, it is very difficult for him to do all that. So I think this essential
services like the vegetable or fruits, the movement should be smoother. Government should instruct the police not to harass them much. Or, I mean, of course, basic things they'll have to check. It can be done in a more efficient, quicker way. Then I think some support system is always required from government to these farmers. Some relief. And thirdly, infrastructure, like we are hardly having any cold storage functioning. So cold storage and integrated pack house, these are things government should look into. And it was all of a sudden, so nobody could really plan how to react, how to organize. I mean, the system, how to put the system in place. So firstly, we have to save ourselves from the virus. Rest other things will follow. Now we are little less scared and everything is now trying to fall in place. So I hope there will be realistic study of the situation. Then we can devise. Every problem has a solution. So we have to find where the solution is. With over 70% of the state's population directly or indirectly relying on agriculture, an impact on the sector will also have reverberations on the state's economy. However, as per experts, the loss can be narrowed down by procuring the remaining goods directly from the farmers. মেইন ছিজন হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপছখিনি মেইন ছিজন এতিয়া যিটো আমাৰ মানে বড়ো ধানটো আছেই এইটো এগ্ৰিকালচাৰত তাৰোপৰি যিখিনি আমাৰ শাক পাচলি ফ্ৰুটছ এইখিনি মেইন ছিজন এই ছিজনখিনি আমি আচলতে যদি ৱেষ্ট হয় অলৰেডি কিছুমান ৱেষ্ট হ'লে সেইখিনি যে আমি ৰেষ্ট'ৰ অলপ কৰিব পাৰোঁ ৰেষ্ট'ৰ এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যে ফাৰ্মাৰ্ছ ফিল্ডত যিখিনি আছে বহুত ফাৰ্মাৰ্ছক আমি সকাহ দিলোঁ আৰু সেই হিচাপতে এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ যদি এই যিখিনি মুভমেণ্ট মেইনলি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে সেইসকলে যদি ইউজ কৰি দিয়ে ফাৰ্মাৰ্ছত ডাইৰেক্টলি যদি ফিল্ডলৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মাৰ্ছখিনি একদম সকাহ পাব আৰু ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছখিনি কনজিউমাৰ্ছখিনিয়ে মানুহখিনিয়ে পাব মানে ঘৰতেই পাব সেইটো এটা ছেকেণ্ডলি আৰু এটা হেৰি আছে আমি যিটো আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ যদিও আমি কৈ থাকোঁ যে কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ এটা নিড আছে অসমত এনেই আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নথকা নহয় আছে কিন্তু সেইখিনি এক্টিভলি কোল্ড ষ্ট'ৰেজখিনি পাৰফৰ্ম কৰি থকা নাই গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ একজেক্টলি কিমানটা আছে মই নাজানো 30টাতকৈ বেছি আছে আমাৰ গোটেই অল অভাৰ আছাম গতিকে সেইখিনি এক্টিভেট কৰিব লাগে ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছৰ যিটো সেইটো খুব মানে শ্বৰ্ট টাইম লিভ কৰি থাকে খুব সোনকালে মানে পেৰিচিবল খুব হাইলি পেৰিচিবল সেইখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়া ভাবোঁ যে আমাৰ এই যিটো ব্ৰেক যিটো হৈছে সেইটো আমি আকৌ ৰেষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম Meanwhile, farmers across the country got some relief through schemes such as PM Kisan and Jan Dhan. But there are also many who have not been able to avail the benefit. The ones who could say that the amount does not provide any solution for their destroyed crops. The virus has not only taken a toll on human life, but also made its impact in the economy. All eyes will be on the state and the central government about what measures are being taken to provide aid to those who are suffering now.